very important, not from the only clinical side, it has got a lot of forensic importance also, because most of the fatalities rising out of these problems, thermal injury. So, what do you actually know about the thermal? Naturally, it's common sense. Thermal means heat. So, heat doesn't mean it's just a temperature when we feel hot. Thermal injury also produced by low heat or cold. So, both of these things, cold injury and heat injury, included, particularly in our discussions, that is thermal injury. It's very important. So, we shall start discussions on the thermal injury. To forensic also, that is also important, because we have to explain, particularly the legal authority, which has got some legal importance here, particularly in case of the injury fatality, on the medical uh, uh, evidences. So, here, as you see these things, what is the normal body heat? What is the common sense? What is the normal temperatures of your body? Achha, how you measure the fever normally at home or a hospital? Disconnected. Thermometer. Which thermometer? Actually, I do not know whether actually who studied in the physics. There is a one chapter, it's very important chapter, particularly interesting chapters about the temperature. So, actually measuring the fever is with one thermometer, which is a little different from the other thermometer. That is known as the clinical thermometer. Clinical thermometer, you know the difference of the clinical thermometer from the chemical thermometer? Anybody have any idea? It's a physics knowledge, because actually this thing now, everything's becoming medicines is actually very little clinics now there. Nobody is learning clinics, everybody is technological. So naturally the IIT Kharagpur also started the medical college, that is technology, medical technology, that is also these things. So naturally it's becoming almost a medical, doctors are becoming a technician like these things. So what is these things? What is the difference between the clinical thermometer? That is the basic things, basic knowledge. Do you have any idea? Clinical thermometer, দেখেছো কখনো ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার? দেখেছো তো? হ্যাভ ইউ এক্সপিরিয়েন্স? তো নর্মালি কি করো ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারে ফিভার দেখতে হলে কি করো? যে কমন সেন্স, নট বিং এ ডক্টর সবাই জানবে কি করো, আইদার ইউ আর্মপিট, অ্যাক্সিলা, or it should be the core temperature, either intraoral, annals, particularly in the babies, it should be annals temperature. That is the core temperature to be measured. Peculiarity কি ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারে? and what is the normal temperature? কখন তুমি দেখো যে না এবার ফিভার, এটা ফিভার? I do not know. I hope everybody should have the experience before joining this medicine class. কোথায় টেম্পারেচারটা দেখায় বলতো, কত ডিগ্রি টেম্পারেচার হলে তোমাকে জ্বরটা মনে হয়? হ্যাঁ, ইটস ভেরি ভেরি সিম্পল। দেখো একটা কথা আছে, মেডিসিন ইজ টোটাল কমন অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য কমন সেন্স। উইদাউট কমন সেন্স nothing is possible. Applications of the common sense, actually to save a patient from emergency situation in application of the common sense is very vital. So you must know. আমি থার্মোমিটারটা দিয়ে দিলাম, আরে কখন আমি টেম্পারেচার বলবো যে ইটস নাও দ্য পেশেন্ট ইজ হাইপারপাইরেক্সিক ফিভার? কখন বলবো? হোয়াট টেম্পারেচার? there are two scales. কি কি স্কেলস মেজারিং টেম্পারেচার? হ্যাঁ, ফারেনহাইট অ্যান্ড সেন্টিগ্রেড। নর্মালি আমাদের সময় ছিল কিন্তু সব সময় ফারেনহাইট স্কেলস, তখন সেন্টিগ্রেড স্কেলস, পার্টিকুলারলি ইন আওয়ার স্টুডেন্ট লাইফ ইভেন দিস থিংস ইন আওয়ার সায়েন্সিং আমরা সেন্টিগ্রেড স্কেলস আমরা কখনো ইউজ করিনি, ফারেনহাইট স্কেলই করতাম, ইঞ্চ অ্যান্ড ফারেনহাইট। নাও এট এজ ইট ইজ এ কমন থিং, ইজ এ সেন্টিগ্রেড, গ্রাম, centimeter. This is the scales actually metric system, centigrades is actually used. So what is the normal body temperature in centigrades? থার্মোমিটারে কোথায় দেখে বুঝবে যে নাও দিস থিং থার্মোমিটার সেন্টিগ্রেড যদি না হয়, নাও ইটস অ্যাকচুয়ালি ক্রসিং দ্য নর্মাল বডি টেম্পারেচার শুড বি কনসিডার্ড। দিস ইজ দ্য থিংস অ্যাকচুয়ালি
Everybody, when you go home, everybody expects you are studying medicine, so you know something about medicine. At least you can treat the fever patients. Everybody expects they will come home all confident. So it should be a basic knowledge. You see, there is 99°F, there is one arrow is given there. And here actually the 37°C is normal temperature. It is processed the less thing, the 37.5. Again, there is difference. কিন্তু ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার একটা ব্যাপার, একটা পিকুলারিটি আছে ফ্রম দ্য কেমিক্যাল থার্মোমিটার. ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার when you remove from the body, temperature will not drop. কেন রে টেম্পারেচার ড্রপ করে না? কেমিক্যাল থার্মোমিটার যখনই বের করে নেবে সঙ্গে সঙ্গে আবার নর্মালতে চলে আসবে। ক্লিনিক্যালে কেন চেঞ্জ হয় না? টেম্পারেচার তো টেম্পারেচার দেখাচ্ছে, তারপর you have to check the thermometer to actually bring it to the normal. কেন রে বাবা? Why? হ্যাঁ, কি হয়, কি থাকে, কি কেন করতে হয়? আরে বাবা, it's a pure household knowledge. It's nothing medicine, nothing physiology. Everybody should have experience. যারা দেখেছো তো বাবা, থার্মোমিটারটা শুধু দিলেই হবে না। You have to declare when you treat the patients, when you give the anything. That doesn't mean the treatment, doesn't mean always the medicine is to be used. There are so many remedies are there for the hypertension. That is useful because for saving the patient from emergency. There is a kink after the bulb of the mercury, so that these things, it actually breaks there, it will not break down. It's a very, very simple knowledge that you must know. So 37°C is the temperature, what is actually normal body temperature. So body cell functions with a very narrow range of the temperature, mind it. একটু বেশি একটু কম, 2° variations. Human body survive only within 2 to 3° variations of the normal body temperature. 2° যদি ফল করে, 2° যদি বেশি হয়, there will be sometimes a sickness, sometimes it will be very severe sickness, and that may be sometimes considered fatal. So here it is this thing, body temperature 37°, 2° কমিয়ে দাও 35°, আর 2° বাড়ে 39°. So actually 40°C here actually this thing, এবার সবাই জানো যে 104° জ্বর is very serious. 104° is 39°, 40°. And that is very emergency. কেন 104° টেম্পারেচারের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ট্রিটমেন্ট শুরু করতে হয়. Not that again medicine, but some household. আমরা করতাম তাই না আসলে। Immediately তাকে cold sponging, cold wash, cold shower, whatever may be these things, actually you have to bring down the temperature from the head. Otherwise, there will be cellular damage in the brain. There will be cellular damage. Actually, few per minutes it will persist on 104°, but 39 or 40°, the cellular functions stops in the brains and gradual, actually permanent cellular death occurs. So naturally, it's an emergency. It is not that this knowledge is very important for all these things. Actually, everybody, all your family members, anybody, that may be child, that may be a thing sick, will they suffer. And this is the situation when you immediately take immediate action. Otherwise, you may lose your relatives. You may lose your things. So naturally, this is very important. So we shall discuss these things. So both variations is thermal injury. That means when it drops below the 37, তাহলে বলো cold injury, আর ওপরে যদি হয় heat injury. So naturally, আমরা দুটো ভেরিয়েশনই আমরা করব because both will produce the fatality. Both may cause death. Let's see how it these things, because temperature increase করলে আমি কেন বলেছি 40°, 45°, you know this thing, heatness. আর এখানে পুরুলিয়া বীরভূমের টেম্পারেচার, অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার সামারে sometimes cross 45°. Sometimes cross 45°. Even I have seen this thing, Purulia 48° temperature, actually that reached. And that is the time of the burning temperature. So naturally, explain the ambient temperature under the sun that will cause the burn, thermal injury. And again, grave emergency, sunstroke, that may happen. So that is the things here. We shall think, so you must know, because it has got the forensic importance, means if any kind of fatality or any kind of damage, injury to the occurs, you are explainable. You are explainable because actually
doctor's main duty is to save the life of a patient. Now, you see classify. Most important the classifications of the heat injury. A cold injury, heat injury. So naturally cold injury. The cold injury when again 37 degree below, it will be cold to feel, above the heat. So how much of the heat, how much of the heat will cause the cellular damage, how much of the cold will cause the cellular damage, that is important. That is important. First you see the exposure to the cold. Exposure to the cold is the general effect, local effect. General effect means ambient temperature, atmospheric temperature, climatic temperature, and that will cause also injury and damage and fatality. That means the general effect is known as the hypothermia. Temperature drops below 37 degree and there is a grade, there is hypothermia. General hypothermia is the term when the body cools down below normal temperature. And local effect. Local effect means how thanda jole pata pullo, pata dublo. There is exposure, local, any body parts exposed to the cold. There is local effects. Ki local effects hote pare? Cold এর জন্য very simple. এটাই তিনটে তার অনেকগুলো নাম আছে. Those are important only for the MCQ purpose. You have to know these things because in the MCQ questions, Viva questions, those who are interested in the gold medal or class extensive examination, so actually those are the things actually generally that synonymous terms. There are so many terms that synonymous terms because in the different regions that the same things may be known in the different names. As the same snakes is known as the different names in the different regions. Same weapon is known as the different regions and different names. So naturally that is the name this thing. But such a local effect is chilblains, first thing, exposures, very mild cold. Then next is a trench foot or immersion foot, is very important terms, local effect. তার নামটা হচ্ছে trench foot বা immersion foot. আরো severe, that is frostbite. These are the local effect, that is very damage to the local tissue. And general effect as a whole cooling down of the body temperature, hypothermia. So we shall discuss the measurement. And just classification, suppose actually I tabulate forms, তাহলে হিটে কি হয়? Similarly, হিটেও যদি হয় অ্যাম্বিয়েন্ট, জেনারেল এফেক্ট যদি হয়, তার নাম কিন্তু এইখানে জেনারেল, এইখানে কিন্তু কতগুলো এমার্জেন্সি আছে জেনারেল এফেক্ট অফ দ্য হিট, বিকজ ইউ মাস্ট নো দিস, বিকজ I had the experience actually while actually I was posted in the Rampurhat, I had to manage one case, that is a case of sunstroke, heat stroke, because actually the same things in the Birbhum regions there, Purulia, the temperatures, actually ambient temperatures goes high, very high, and that will cause the very severe emergency, very acute emergency, sunstroke. তাহলে কি হয় জেনারেল এফেক্টে? হিট ক্র্যাম্পস, মাইনার ক্র্যাম্পস, এরকম আরো নাম আছে বলে দিচ্ছি। আরেকটা আছে জিনিসটা হিট এক্সজশনস, নেক্সট একটা আছে হিট স্ট্রোক অর হিট হাইপারপাইরেক্সিয়া। এই যে টার্মসগুলো এগুলো হচ্ছে জেনারেল এফেক্ট, তার মানে অ্যাজ এ হোল বডি টেম্পারেচার, কোর টেম্পারেচার, when core temperature rises, core body temperature rises. So these are the actually general effect. Local effect of the heat, everybody knows. নাম দুটো মেন নাম হচ্ছে বার্ন অ্যান্ড স্ক্যালস। বার্ন অ্যান্ড স্ক্যালস, ভেরি কমন থিংস। তো আমরা যদি আজকে ডিসকাশনটা করি, মেনলি অ্যাকচুয়াল লিমিট মাই ডিসকাশন টুডে ইজ দ্য কোল্ড ইঞ্জুরি। Let's see what is the cold injury. It's hypothermia. Hypothermia means the general body temperature, core body temperature comes down below normal body temperature. So, hypothermia? Yes, hypothermia may have a very fatal effect in very short times. But the thing, how much? When you call it hypothermia? You see, তোমরা একটা জিনিস জানো, শীতে কাঁপুনি হয়, হয়তো কেন হয়? Whatever happens in the nature has a definitely natural effect, যে protective. কেন কাঁপুনি হয় শীতে? এমনি এমনি হয় জানান দেওয়ার জন্য? শিভারিংটা কেন হয়? হিট জেনারেশন। তাহলে দ্যাট ইজ এ শিভারিং হ্যাজ গট, তাহলে শিভারিংটা হয়। বাট ইউ সি, কখন আমরা হাইপোথার্মিয়া বলবো? when the temperature drops 2 degree below 35 degree, 35 ডিগ্রির নিচে, ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে যখন টেম্পারেচার হয় তখন আমরা তাহলে বলে
hypothermia. এই দিস টেম্পারেচার 35 ডিগ্রি যখন হবে তখনই কিন্তু শিভারিং শুরু হবে। আর কি হয়? চেঞ্জ অফ পোস্টার, ভেরি কমন নলেজ। কি হয়? কুকড়ে যাওয়া। কারণ হচ্ছে দ্যাট মিনস কোমা সেপেট হয়ে যাচ্ছে, ফ্লেক্সন অ্যাটিটিউড, অল দিস থিংস। কেন কুকড়ে যায়? দেখেন কেন কুকড়ে যায়, কেন হয় দ্য পোস্টারাল চেঞ্জ, দ্য ফিটাল পোস্টার। ব্যাস, গুড, ইয়েস, naturally heat radiations or heat exposure. তো ন্যাচারালি টু রিডিউস দ্য সারফেস এরিয়া, জাস্ট এক্সপোজড এরিয়াটাকে কমিয়ে ফেলা। তাহলে দেখো ন্যাচারাল জাস্ট দেখেছি যে 35 ডিগ্রি, বাট নাও টেম্পারেচার ফার্দার ডিপিং, কমলো না, বডি পারলো না, শিভারিং পারলো না, চেঞ্জ অফ পোস্চার্স, কোমা সেপেট পারলো না, টেম্পারেচার ড্রপিং ডাউন। Now it reaches 32 degree. It is a severe hypothermia. Severing stops. The patients cannot react. Particularly the change of postures, patient became lethargic. Gradually you see that nature first defense always tries these things to maintain the temperature this way, very simple way, by shivering, change of postures. But these things, if the temperature, because of this ambient temperature exposures একটু বেশি হয়ে গেল, তাহলে কি হবে? টেম্পারেচার পড়তে থাকবে 32. Now the temperature fall of temperature is a little rapid. Doctors or any rescuer has to be very careful. কি হবে? 32 ডিগ্রিতে চলে এলো, তখন শিভারিং বন্ধ হয়ে গেল, পেশেন্টস লেথার্জিক হয়ে গেল, and then particularly these things actually patient comes almost a drunken behavior. These things normal confusion states and other things that actually that will prevail. Patient বুঝতে পারছে না যে এখন কি করা উচিত, নর্মাল দিস কনফিউশন স্টেটস অ্যাকচুয়ালি দিস থিং দ্যাট উইল অকার, দ্যাট ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন। Patient then actually the patients unable to protect himself by doing some actions, anyway taking sides like this. Actually that will interesting phenomenon occurs in hypothermia that we shall discuss later. So psychiatric conditions, the patient, the drunken state behavior, psychiatric conditions will occur, and patients may fail to protect himself or herself from actually exposure or further dipping. তাহলে সেই জিনিসটা হবে। আর যদি আরো এইবার তো আর টেম্পারেচার প্রোটেক্ট করেনি, 28 ডিগ্রিতে নেমে আসা মানে ইজ দ্য টার্মিনাল স্টেট। টার্মিনাল স্টেট মিনস ইন দিস কেস কন্ডিশনস টার্মিনাল স্টেট। তো ন্যাচুরালি এখানে আর কিন্তু কোনো উপায় নেই, এবারে ফেটালিটি অলমোস্ট ইনএভিটেবল। Fatality almost inevitable. So we must not actually, the key possible ideals, all these things, rescuers or the doctor, with a very simple medical knowledge, try to save these things. Very simple as you do these things, how you take actions, covering, fluids, whatever these things, to protect the fall of the temperature. Fall of the temperature, general hypothermia, then patient come to a terminal stage. So 28 degree is things. All cell metabolism stops, cell necrosis occurs, permanent death, and this is permanent damage, and patient death occurs. Actually from there, if the change becomes irreversible, so naturally you cannot actually bring up the patient from that condition. So that is very important. So this stage, actually hypothermia, before actually fatality occurs, actually generally occurs in the 3 stages already discussed. First stage, second stage, third stage, terminal conditions, all these things actually occurs in case of these particular things. তো এখানে কি হবে, পেশেন্টস যখন হয় স্টেজ 3 তে এসে তখন তো আর কিছু করার থাকবে না, সো ন্যাচারালি ইউ মাস্ট টেক অ্যাকশন। তো এই হাইপোথার্মিয়া এগুলো আমি ফরেনসিক ইম্পর্টেন্স কেন বলছি, হাইপোথার্মিয়াতে মরতেই পারে, দিস ইজ মেডিকেল ইম্পর্টেন্ট, বিকজ অ্যাকচুয়ালি ইন দিস কেসেস there are so many things. Hypothermia in neglected case, particularly child sometimes suffers. একটা neglected child তাকে কিন্তু deliberately exposed to the cold. It frequently happens in the cold climate because of these family disputes and other things, husband, wife and other problems. Then nobody is taking care of the children, and particularly child and old age person, old age is very susceptible to develop the hypothermia if once is actually exposed to the cold. So naturally it is a lot of forensic importance to these things. So hypothermia, whether that is the case of the neglect, otherwise it's a climatic conditions,
that is nobody cares. But these things, our duty is things, it is a condition because actually deliberately he was actually this thing, that is a homicide. So naturally that is a very serious condition. We'll have to explain that yes, death could occur in this situation. Here, these things actually death becomes inevitable due to cardiorespiratory arrest. কারণ যখন হচ্ছে cellular damage, medulla brain cell dies and cardiorespiratory center dies, stop respiration. Cardiorespiratory death arrest occurs. Now, I told you these things. Hide and die syndrome. Hide and die syndrome or paradoxical undressing. দুটো সিচুয়েশন কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং সিচুয়েশনস এই it is not actually found in our place, but still it can happen in our place, particularly North India and other places where actually temperature sometimes drops down below 0 degree. In the desert area also it comes to the 0 degree, nearing 0, sometimes minus also, though there is no snowfall. But that things that may happen. What is that? What is actually hide and die syndrome? It is a situation. That means it may be these things, the patient is a psychiatric patient, or maybe these things that because of this hypothermia, brain started functioning abnormally, a severe confusion develops and patient may suffer from hallucination. তাহলে কি হয়? Normally সবাই করবে. First is a natural reaction, shivering. Then the thing is, these things try to protect the change of the posture. Then whatever available things actually try to go in a pre-shaped place to actually protect himself from the cold, or these things, any cloths and other things. But this situation is a peculiar psychiatric situation, hide and seek আছে, তখন পেশেন্ট কিন্তু ভুলে যায় কি করতে হয়, ভুলে যাচ্ছে, রাদার ও কিন্তু আস্তে আস্তে জামা কাপড় খুলতে থাকে। That is a paradoxical undressing. When actually he should to take actions, যে একটা কম্বল নেই, একটা জামা কাপড় নেই, সেখানে নেই, ও আরো আস্তে আস্তে একটা কর্নারের দিকে, he hide himself in the corners, in the piles of the furniture and all these things. Even protection হচ্ছে না, rather he is further exposing himself to the cold. This paradoxical behavior, this unless that actually he hide behind the furniture, in the remote corners where there is again particularly cold in the room, not other things. This here and ultimately die there when found. This is the things. It is paradoxical undressing. যেখানে হচ্ছে paradoxical undressing, hide and die. ওইখানে গেল, লুকিয়ে থাকলো, এখানে এক্সপিরিয়েন্স করলো, হাইপোথার্মিয়া সেটস ইন, and ultimately এমন একটা জায়গায় গেল, পেশেন্ট ডাইড। কারণ যখন তাকে পাওয়া গেল তখন হি ইজ ফাউন্ড অলমোস্ট নেকেড or naked. So naturally there is a very important things. Allegation is these things. Either there is sexual assault in case of the some people, or maybe also these things some neglect or homicidal assault. So naturally that charge, because anybody's home it may happen, but actually it is the doctor who have to explain, particularly forensic doctors explain, yes, this peculiar behavior occurs in this particular situation and this happens, there is nothing assault or sexual abuse. It is a confusional behavior, psychiatric abnormality, it occurs in the head. The psychiatric patients may behave abnormally or because of hypothermia, that actually that may occur. So this hide and die, দুটো জিনিস মনে রাখবে কারণ it is very important. Hide and die syndromes or the paradoxical undressing. So hypothermia, এই দুটো জিনিস আমাদের তখন আর কিছু করার থাকে না, particularly here is a forensic examination, doctor has to explain whether it happens on these things, particularly if any inquest is done, any abnormal death or any sudden death in this situation. So now the forensic doctors they actually come into the here actually action. So they have to investigate, they have to explain medically whether it is possible without these things, it is natural. So hypothermia কখন হয় অলরেডি বলেছি তোমাদের, রিস্ক ফ্যাক্টরস ডেভেলপিং হাইপোথার্মিয়া কি হয়, কখন হয়। একটা জিনিস তো শিওর, particularly here fat acts as an insulator. সব দেখবে polar regions, all animals, all these things, even the winter climates, all animals actually accumulates fat, the subcutaneous fat is huge amount, particularly it is very important in the polar bear. They almost their weight becomes double just by accumulation of the fat. After these things actually winter, that actually fat melts, they utilize this thing, and this again. The fat protects them not only from the winter, not only from the cold exposures,
because that protects them, and as also these things that fat used as a fuel for metabolism, particularly during the hibernation state. তাহলে fat, the women naturally subcutaneous fat is more in case of the women, so women resist to develop hypothermia a little more than the normal male person who has got normally little subcutaneous fat. So that is the things, women and fat persons resist actually the hypothermia a little more, but the thin hoy, emaciated hoy, weak hoy, naturally rapidly they becomes cold. So that is the things, the risk factor is the thin, emaciated, unless they take care, they will develop this hypothermia and they may die, and in that case sometimes irreversible situation. আর একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং সিচুয়েশন, সেটা আমাদের প্রায় দেখেছি, ইভেন ক্যালকাটা অলসো, কলকাতাতে ফুটপাতে শীতকালের দিনে অনেকে মরে পড়ে থাকে, পার্টিকুলারলি অল অফ দেমস মেবি তো হোমলেস, ফুটপাতে শুয়ে থাকে, অল ওল্ড পার্সন, এজেড পার্সন। এটা ফ্রিকুয়েন্টলি উইন্টার যখনই ঠান্ডা বেশি পড়ে তখনই অনেক জিনিস হয়েছে আননোন ডেথ, অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি দে হাসপিসিয়াস ডেথ হিসাবেই ন্যাচারালি ব্রড ডেথ হিসাবেই আসে। তো ন্যাচারালি সেখানে এই জিনিসটা কেন হয়? Because of these things, old persons are very susceptible to develop the hypothermia. So general coldness, ঠান্ডা বেশি পড়লে তখন আর করে না, এমনি ওদের কাপড় জামা কম, ওপেন জায়গায় থাকছে, তারপর বাকি বিকজ অফ দিস ওল্ড এজ যে সাফার হাইপোথার্মিয়া পার্টিকুলারলি। আর একটা জিনিস এটা খুব হয়, ড্রাঙ্কস। হোয়াই? ইউ নো দিস থিংস প্রবলি। একটা জিনিস আমি তার পরের স্টেজেও আসছি, কেউ যাও তোমরা ট্রেকিংয়ে, কেউ গেছো, কেউ মাউন্টেনে, এনিবডি ইন্টারেস্টেড অ্যাকচুয়ালি কেউ হিমালয় টিমালয়ে গেছো ভ্রমণে? যাও, আর ইয়াং পার্সন, তোমার ভালো লাগে তো নিশ্চয়ই। তা হিমালয় অলওয়েজ দিস থিং, হিমালয় বাইটস। ও ঘরে বসে থাকতে পারবে না, তোমাকে টেনে নিয়ে যাবেই। তো যেখানেই যাও না কেন তোমাকে যাবেই, সে তীর্থ ভ্রমণই বলো আর যাই বলো, লাইক দিস থিং। পার্টিকুলারলি জায়গায় ইভেন যেখানে স্নো পড়ছে, যেখানে যাও নিশ্চয়ই তোমরা ওখানে না গেলেও সিকিম টিকিম তো গেছোই, আমাদের হিমালয়ান তো কম নেই। ওয়েস্ট বেঙ্গল এই যে ভারি পিকুলিয়ার জিওগ্রাফিক লোকেশন, মাউন্টেন টু সি, উই গট দিস থিংস। মানে ভালো করে যদি পশ্চিমবাংলাটা ঘোরো, ইউ সি অল টাইপস অফ দ্য সিনারি অ্যান্ড পার্টিকুলারলি জিওগ্রাফিক প্লেসেস। খুব অন্য কি ভারতবর্ষের অন্য জায়গায় কি তোমাকে তফাৎ কিছু মনে হবে না, তফাৎ কিছু মনে হবে না, অলমোস্ট। সে ওপরে যাও আর এদিকে যাও। তো সেই এখানেও একটা জিনিস, এই জায়গাটায় কি হয়, একটা জায়গায় খুব কমনলি জানে, এই ঠান্ডা লাগছে, ব্র্যান্ডি খাইয়ে দেয়, মানে অ্যালকোহল। ডেঞ্জারাস, ডেঞ্জারাস। অ্যালকোহল কজেস ভ্যাসোডাইলেশন, মানে পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেশন। তাতে কি হবে? ফর এক্সপোজার দ্য কোল্ড, যখনই পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেশন হয়ে যাচ্ছে, সিভিয়ার হিট লস। তাহলে ইন দ্য ড্রাঙ্ক স্টেট, অ্যালকোহলিক পার্সনস, পার্টিকুলারলি আমাদের এখানে অত না হলেও কোল্ড ক্লাইমেটে কি হয়, সে ন্যাচুরালি আসছে, ডিসেবল কন্ডিশন, লো ক্লথ, এমনি গিয়ে বিছানায় পড়ে গেল বা যেখানে খুশি পড়ে থাকলো, যেখানে। তো ইন দ্যাট কেসেস অ্যালকোহলস অলরেডি ভ্যাসোডাইলেশন, ক্লথ কেয়ারলেস, সিভিয়ার হিট লস. So drunk persons are very susceptible to develop hypothermia. Not only this thing, all the cold injury. So drunk, because of these things, alcohol causes. So naturally cold climate যদি হয়ে থাকে, যদি কোনো রকমের কেউ করে, যদি কখনো যাও ট্রেকিং এই কখনো যাও, তখন যদি ডোন্ট ড্রিঙ্কস, অনেকে ক্যারি করে, একদম কন্টিনিউয়ালি মিসকনসেপশন, সেখানে যদি কোনো কারণে যদি ওইখানে একটু সেভ ফ্রম দ্য কোল্ড, সিভারিং হচ্ছে, একটু ঠান্ডা খেয়ে নি, you feel warmed, but actually you are leading yourself to a very dangerous situation that may develop frostbite, that may be developing even the cold injury. So don't, unless you are in the warm place, warm room, তখন খাও, no problem, তখন খাও, that will give you feeling good. But in the exposure cold, যেখানে cold environment, don't take these things that may lead to a fatality. আর একটা আছে, তোমাদের বলেছিলাম, ইমারশনস। জলে বা যে কোনো লিকুইডে থাকলে হিট লস মোর র্যাপিড দ্যান দ্য নর্মাল এয়ার। তা এয়ার ইজ এ ব্যাড কন্ডাক্টর, ইমারশনস। তাহলে ইমারশনস যদি ডুবে থাকে, আমার একটা ইঞ্জুরি আছে পার্টিকুলারলি, সেখানে জলে ডোবাতে, সেখানে 0 ডিগ্রিতে অনেক ওপরের টেম্পারেচার, তাতে কিন্তু হিট লস কিন্তু অনেক র্যাপিড। সো ন্যাচুরালি দে ডেভেলপস ভেরি গুড। দ্যাট হ্যাপেন্স ইন দ্য টাইটানিক, হোয়েন দিস থিং টাইটানিক সাইন, all the clinges to the things, পড়ে গেছে, জলে পড়ে গেছে, রেখে যাচ্ছে, ভাঙা জিনিস আঁকড়ে আছে, কিন্তু দ্য বডি আছে কিন্তু অলমোস্ট জিয়ার
Naturally, they should near zero. These things, and actually that rapid. And most of the cases, even if drowning occurs, but because of these immersion syndromes, many dies. Because that cannot preserve it because immersion. That is immersion syndrome. Severe cold immersion syndromes, rapidly they will die because of the exposure to the cold water. These things. And a shipwreck when body, particularly in this case situation. আরেকটা হচ্ছে extremes of age, আমি বলেছি already, child. কেন child susceptible বলো তো? All is cold is very important actually. Surface to weight, surface area to weight is high in case of the children. মানে চিলড্রেনের সারফেস এরিয়া ওয়েটের থেকে যেটা নর্মালি যদি হয় অনেকটা বেশি, সুতরাং লস অফ হিট ইজ ভেরি র্যাপিড ইন কেস অফ দ্য চাইল্ড. বেবি, small childs, I will show you these things. So we will actually discuss this thing, burn, surface area of the burn. There actually, but you remember here also in these things, the main things, pathology, almost cold or burn, almost same. We shall discuss later. So these things actually happens there. Emaciated, ill persons, particularly these things. আরো একটা ব্যাপার হচ্ছে যে drunk persons হলো হয়, আর drugs. There are particular drugs which actually brings the temperature down. তাহলে সেখানে যদি কিছু এরকমই ওষুধ আমি খাই, ফেনোথায়াজিনস, বিভিন্ন ধরনের এভরিথিং, naturally the patient is actually on drugs. In that case, exposure to the cold is very dangerous. They may develop the hypothermia. These risk factors is to be avoided when you going to the cold climates or cold places. So naturally, if you want to do this thing, you remember certain things. You remember certain things that these are the precautions we must actually take before to prevent the unnecessary fatality or to prevent the unnecessary emergency situation. Already বলেছিলাম local effect. Again, তোমরা কতটা না ডাক্তারির জন্য পড়ছো সেটা আমি জানি না, how much actually you learn at this stage for these things, but here actually forensic importance, also important this thing to pass the examination, but here again I see these things, forensic medicine is the applications of the medical knowledge. Unless you have the medical knowledge, you will be actually put yourself in very miserable state in that you cannot explain. So naturally here it's clinical application means forensic explanation. What is the local effect? আগেই বলেছিলাম লোকাল এফেক্ট তিনটে ছিল, তার মধ্যে কি আছে পার্টিকুলারলি লোকাল এফেক্ট, চিলব্লাইন্ডস ইজ ভেরি কমন, জানো তো, ঠোঁট ফাটা, চ্যাপ স্কিন, ফেটে যায়, গালের এখানে চিকে ফেটে যাচ্ছে, এখানে ফেটে যাচ্ছে, এক্সপোজড এরিয়াতে ক্র্যাক ডেভেলপ করছে, রাফ, ক্ল্যাক, ফ্লাশিংস, রেডনেস যাতে হয়, সেটা কিন্তু খুব বেশি নয়, বাট কোল্ড চিলি ওয়েদার যদি হয় সেখানে কিন্তু এই জিনিসটা হয়। দিস ইজ কল্ড দ্য লোকাল এফেক্ট, লোকাল টিস্যু ড্যামেজ, বিকজ যদি তাকে বলে চিলব্লাইন্ড। এই চিলব্লাইন্ডস particularly when it occurs, এই জিনিসগুলো particularly exposed area where temperature is not so low, but still these things, a prolonged exposure, a little prolonged exposures to cold and dry, that's actually that occurs. তারপর আরেকটা জিনিসটা আছে, আমি অলরেডি বলেছিলাম, ট্রেঞ্চ ফুট অন ইমারশন ফুট সিন্ড্রোম। অ্যাকচুয়ালি এই কন্ডিশনসটা আমি একটা জিনিস বলেছিলাম, ময়েস্ট লিকুইড রেডিয়েটস অ্যান্ড লস হিটস মোর র্যাপিডলি। এইখানে কি হচ্ছে, এটা অ্যাকচুয়ালি এই দিস ট্রেঞ্চ ফুট, এই কন্ডিশনটার নামটা তার জন্য এই ট্রেঞ্চ ফুট নামটাই এসছে এই জন্যই। ইট অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ ফাউন্ড পার্টিকুলারলি ডিউরিং দ্য ওয়ার সিচুয়েশনস when actually the soldiers has to fight for long, sitting in the same thing, they cannot come out from the trench. ওই যা জুতো পরেছিল, যা মোজা পরেছিল, সেই পরেই হয়তো দেখা যায় 7 দিন থেকে 10 দিন ওরা কিন্তু ওই ট্রেঞ্চের মধ্যে আছে। ট্রেঞ্চ ইজ দ্যাট সিচুয়েশন যেখানে তার কোনো এক্সপোজার্স নেই, মুভমেন্ট নেই, স্টিল ওই ট্রেঞ্চের মধ্যে। অ্যান্ড তারপরে অ্যাকচুয়ালি হোয়েন উইথ দিস থিংস, দ্য মোস্ট অফ দ্য থিংস অ্যাকচুয়ালি লুজেস দেয়ার ফুট, বিকজ দ্য ফুট they develop some cold injury, the blisterings, you things, that is the things actually amputation, necrosis, actually this thing more severe term is there, but this immersion here কি হয়, ফার্স্ট থিং হচ্ছে বিকজ অফ দিস থিংস তারা মোজারা চেঞ্জ করতে পারে না, এত করতে না, ভেজা মোজা থাকে, সে যে কোনো কারণে স্নোই এরিয়াতে হোক, যে কোনো আরও বেশি হিট লস হয় এবং লোকাল টিস্যু ড্যামেজ হয়ে গিয়ে এই জিনিসটা হয়, আলটিমেটলি দ্য ফুট হ্যাজ টু বি অ্যাম্পুটেটেড. So that happens in the great war because of these things. And same thing, the immersions and cold injury, local cold injury, it happens in the same way.
how it happened. So this thing, so strange food, immersion food is a moist situation. First thing is a damp or moist situation and is a condition that occurs. Another term is frostbite. It's more severe. Frostbite is a more severe term. Here temperature is generally sub-zero. Snowing with chill wind, generally sub-zero temperature. That may be a rapid effect, that may be a prolonged exposure, a little long exposure. And general hypothermia and frostbite may occur in the same persons, all these things. Actually, here what happens, there is cold injury, particularly in the cold injury immersions, actually micro-infarct develops. In hypothermia, blood vessels, actually it's a freezing injury. Here frostbite is a freezing injury, tissue freezes. Tissue freezes, source of vessels freezes. In capillary, blood clots, microcrystal develops, and ultimately what happens in these things? There are a lot of area suffers from the cellular necrosis, cellular damage. Here actually it's called this thing freezing of the tissue. That because actually it occurs in the sub-zero temperature. First thing, again this thing, first thing generally that is blanched, that is cold, ultimately that becomes white, and gradually that becomes actually the black silice, and total portion is actually necrosed hard black regions. And for weeks, after weeks or months, you may have to amputate the area. And if you do not amputate, the same thing happens, gangrene occurs, and that may get infected, and sepsis develops, and that causes it. It is a general effect in all other situations, wherever these things, gangrene occurs. So naturally, there is every possibility that sepsis develops, and the patients may die from the septicemia. So naturally, unless proper actions, immediate action is taken, amputate the part, debridement is to be done, and all these things, and frostbite, immediate action is recovery, so that actually it do not progress deeper, because actually in frostbite, not only first in the first stage, superficial skin only suffers, skin freezes, then gradually subcutaneous needs, then gradually the prolonged exposure deep cold, when the bone may suffer necrosis. Bone may suffer necrosis, permanent damage. The amputation is the only remedy, only treatment necessary at that time. So naturally the tissue loss, limb loss is very common, that happens, frequently happens in the mountaineers and cold area sports. Particularly those actually who like these things, sledge and other sports, actually high altitude sports and all these things, here that frequently happens. And because, and sometimes also it happens in the other area, but these things, particularly winter sports area, the winter, and actually whatever these things, always found in case of the, particularly in this species, young person. Though it is very vulnerable the old age, but it happens in the most cases of the young age, 30 to 49 or 50 like these things, because they participate in the particularly cold sports or the snow sports. So in that cases, that is very common, because that happens there in their cases. So the frostbite, unless you know these things, pathology, first you try to salvage the area, and then you try to these things that should not progress further. And best attempt is to prevent the fatality. Prevent the fatality. So this frostbite is a more serious injury, cold injury, local effect, only digit may lost, sometimes hand may be lost, sometimes total limb may be lost. It depends upon these things, how it actually progress. So it is actually very important. So ultimately we shall not discuss further. So injury, first I told these things, the subnormal temperature, that means 37 degrees below, the injury that caused injury. This actually is even that injury, local injury or general injury, and the fatality may occur. Naturally, in that case, we will have to particularly discuss the how it happens, why it happens, and in that cases, all these things, forensic importance is these things. So next class, we shall go to the next stage, the thermal injury due to heat. So this thing, cold injury is okay. Okay, these things.